Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kalian pasti sering banget kan pakai laptop, komputer, atau smartphone? Nah, tapi pernahkah kepikiran gimana si perangkat-perangkat ini bisa bekerja dengan baik? Jawabannya ada di sistem operasi atau yang sering kita sebut OS. Bayangkan aja, tanpa OS, semua gadget yang kita punya cuma jadi benda mati yang gak bisa enggap-enggapain. OS ini bar jiwa yang bikin perangkat kita hidup dan bisa dipakai. Kan? Sistem operasi itu sebenarnya kayak jembatan antara kita sama mesin. Tanpa dia, kita harus ngomong langsung pakai bahasa mesin yang isinya cuma angka 0 dan 1. Bisa bayangkan betapa rumitnya? Nah, OS ini punya banyak tugas penting loh. Dia yang mengatur kapan program jalan, kapan berhenti, gimana file disimpan, sampai mastiin printer sama mouse kita bisa dipakai. Bahkan OS juga yang jaga komputer kita dari serangan virus. Yang menarik nih, OS itu punya sejarah panjang. Dari yang tadinya cuma bisa jalanin satu program di tahun 50-an, sekarang udah bisa multitasking. Kita bisa buka browser, dengerin musik sambil edit video sekaligus. Sekarang OS ada banyak jenisnya. Ada Windows yang familiar banget sama kita, Linux yang gratis dan bisa dimodif sesuka hati, Mac OS yang elegan buat para creator, sampai Android dan iOS buat smartphone kita. Tiap OS punya keunggulan sendiri-sendiri. Windows kokat banget buat belajar dan kerja, Linux jago buat server, Mac OS buat desainer, Android fleksibel buat daily driver, dan iOS aman buat yang suka simple. Yang bikin makin seru, di masa depan OS bakal makin canggih. Bakal ada AI yang bantuan kita, baterai, prediksi aplikasi yang bakal kita pakai, bahkan ngegain keamanan secara otomatis. Keren banget kan? Intinya, OS itu kayak asisten pribadi yang selalu ada buat bantu kita pakai gadget dengan nyaman. Tanpa dia, teknologi canggih yang kita punya enggak bakal berguna. 1. Fungsi utama sistem operasi selain menjadi jembatan antara pengguna dan perangkat keras. OS punya fungsi rinci, di antaranya. Management proses gives mengatur kapan suatu aplikasi dijalankan, dijeda, atau dihentikan. Misalnya ketika kamu membuka banyak tab di browser, OS lah yang mengatur alokasi proses agar tidak crash. Management memory gives memastikan RAM digunakan secara efisien, agar aplikasi berjalan lancar tanpa saling mengganggu. Management file gives memory structure folder, extensi file opening parenthesis .docx, .jpg, .exe, serta izin akses agar data aman. Management perangkat I/O gives mengatur komunikasi antara perangkat external, mouse, printer, camera, dengan computer. Keamanan gives memory autentikasi pengguna, password, fingerprint, face recognition, serta proteksi terhadap malware. 2. Konten sistem operasi popular Microsoft Windows gives paling banyak digunakan untuk PC laptop. Kelebihan, user-friendly, dukungan software melimpah. Kekurangan, rawan virus jika tidak dilindungi. Mac OS, Apple, gives exclusive untuk perangkat Apple. Kelebihan, stable, aman, desain elegan. Kekurangan, tidak kompatibel dengan semua software. Linux gives open source dan gratis. Kelebihan, aman, fleksibel, banyak distribusi, Ubuntu, Fedora, Debian. Kekurangan, butuh kemampuan teknis lebih tinggi. Android gives OS mobile paling banyak dipakai. Kelebihan, fleksibel, banyak aplikasi. Kekurangan, fragmentasi, beta versi di tiap merek. iOS gives milik Apple untuk iPhone, iPad. Kelebihan, stable, aman, ecosystem terintegrasi. Kekurangan, tidak open source, aplikasi lebih terbatas. 3. Jenis-jenis sistem operasi, ditambah detail, single user, single task gives hanya bisa menjalankan satu tugas, contohnya MS-DOS. Single user, multitask gives bisa digunakan oleh satu pengguna tetapi mendukung multitasking, contohnya Windows 10,
Multi-user gives banyak pengguna bisa login dalam sistem yang sama. Contohnya Unix. Real-time OS gives dipakai di perangkat yang butuh respon cepat, seperti pesawat, mesin medis, atau robot industri. 4. Komponen penting dalam sistem operasi, detail tambahan. Kernel gives inti OS, mengatur semua akses ke hardware. Ada dua jenis kernel. Monolithic kernel gives semua layanan dijalankan di dalam kernel. Contohnya Linux. Microkernel gives hanya fungsi inti yang dijalankan di kernel, sisanya di user space. Contohnya Minix. Shell gives antarmuka antara user dan OS. Bisa berupa command line, CLI, atau graphical user interface, GUI. Device driver gives modal khusus untuk setiap perangkat keras agar dikenali OS. System utility gives aplikasi bawaan untuk mendukung OS. Contohnya task manager, disk cleanup, notepad. 5. Tips memilih sistem operasi lebih detail untuk belajar. Mahasiswa IT gives Linux, Ubuntu, Debian, karena gratis. Open source dan Coca untuk pemrograman. Untuk gaming gives Windows karena dukungan driver dan game lebih luas. Untuk desain grafis/video editing gives Mac OS karena performa grafisnya stable dan mendukung software kreatif. Untuk mobile gives Android Coca untuk yang suka flexibilitas, iOS Coca untuk yang ingin stabilitas dan keamanan. Untuk server jaringan gives Linux atau Unix karena aman, stable, dan gratis. 6. Tren and masa depan sistem operasi. Integrasi cloud gives seperti Chrome OS, di mana aplikasi berjalan secara online. Artificial intelligence, AI integration gives ikan semakin cerdas dalam memprediksi kebutuhan pengguna, menghemat baterai, hingga keamanan otomatis. IoT, Internet of Things, gives OS ringan untuk perangkat pintar rumah, mobile, dan wearable. Keamanan cyber gives OS masa depan diprediksi semakin fokus pada proteksi privacy, enkripsi, dan keamanan biometrik. Fakta menarik tentang sistem operasi Windows masih jadi OS paling popular. Gives lebih dari 70% komputer di dunia menggunakan Windows sebagai sistem operasinya. Linux ada di mana-mana gives meski jarang dipakai di laptop PC biasa. Linux justru menguasai lebih dari 90% server internet dunia. Bahkan Android juga berbasis Linux. Mac OS dan Windows punya persaingan klasik, gives Windows lebih unggul di jumlah pengguna. Sementara Mac OS sering dianggap lebih aman karena sistemnya lebih tertutup. Android mendominasi pasar smartphone gives lebih dari 70% smartphone di seluruh dunia menggunakan Android. Sisanya mayoritas iOS. Nama Linux, diambil dari Linus Torvalds gives penciptanya, Linus Torvalds, membuat Linux pertama kali di tahun 1991 sebagai proyek hobi. Sekarang Linux dipakai di superkomputer, server, bahkan NASA. Windows 95 adalah revolusi besar, gives. Pertama kali memperkenalkan menu start dan taskbar yang sekarang jadi ciri khas Windows. iOS awalnya tidak bernama iOS gives, saat pertama kali diluncurkan untuk iPhone 2007, namanya hanya iPhone OS. Baru tahun 2010 berganti menjadi iOS. Sistem operasi punya umur panjang gives konta. Unix pertama kali dibuat tahun 1969, dan sampai sekarang masih digunakan dalam berbagai bentuk. Sistem operasi ringan itu nyata, gives Ada OS super ringan, seperti Tiny Core Linux yang ukurannya hanya sekitar 11 MB. Kecil banget dibanding Windows yang bisa puluhan GB. Blue Screen of Death, BSOD, gives error khas Windows yang muncul kalau ada masalah fatal. Ironisnya, Bill Gates pernah mengalaminya di panggung set presentasi Windows 98. Superkomputer tidak pakai Windows atau Mac OS gives. Hampir semua superkomputer dunia menggunakan Linux karena kestabilan dan fleksibilitasnya. Android punya banyak nama makanan. Versi Android dulu dinamai dari makanan manis. Cupcake, donut, eclair, KitKat, Oreo, pie,
DST. Sistem operasi militer gives beberapa negara punya OS khusus demi keamanan nasional. Misalnya Tiongkok dengan Kailan OS dan Rusia dengan Astra Linux. Nah, gimana teman? Jadi makin paham kan pentingnya sistem operasi? Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau suka sama kontennya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.